to AIS American IELTS and Toefl Training Center. I.E.L.T.S. International English as Level Testing System. Toefl Test on English as Foreign Language. Both these examinations are conducted all around the world to check the candidates' reading, writing, listening and speaking skills in English. So, here, writing and speaking skill development class. We have taken these essays from Lingua, Forum, DreamTech publication. We have come here to the video number 155. So in IELTS, if you get a topic like this, then you have to speak in speaking task for 2 minutes continuously, and there will be a discussion between you and the examiner. If you get a topic like this in writing task, you have to write for not lesser than 250 words. Now let us see the topic. It is better to learn about life through your own experience. What do you mean by experience? Experience is something which you are undergoing the first time. You don't know swimming, you swim and you learn the experience of swimming. You don't know driving a bike, you learn to drive the bike and drive. It is an experience. So, it is better to learn about life through your own experience. Through your own experience, it is better to learn, or one other option, through advice from friends and family. So, your own experiences are learning life through your own experience. What is life? You are passing the stages of childhood, adulthood, parenthood and becoming old. So, this experience on your own is better, or advices from friends and family, is it better? Compare the advantages of these two options and which would you prefer? Use specific examples and reasons to explain your answer. So two options are there, sir. One is learning life through your own experience, or learning life through your friends and your family members. Which do you prefer? So whatever you want to prefer, you have to write with examples and reasons. Now coming here, family and friends certainly have much of value to say about life. About life, family members, they will say your grandmother, grandfather, father, mother, uncle. They will say your friends, neighbors, they will say about life. But once parents have been through the crisis of childhood, so maybe your father, during his childhood, he may have been deprived of love and affection. During the time of adolescence, he might have faced poverty in his life. And early adulthood, he might have faced various difficulties and can provide children with much needed guidance. So these parents, whatever they are deprived of, they don't want their son and daughter to be in the same condition. So they try to tell the children what should be needed and what should be done according to their life experience. So we may not always follow the advice parents offer, but it is usually worth considering, regardless of whatever they say. It is worth considering. You have to consider. It is not necessary that you have to follow your father's advice or mother's advice, but it is worth considering about what they are talking about. So hope you are able to understand. Through family and friends you can learn much, and especially if a father has faced or mother has faced a crisis in their life, that is during the childhood, adolescent and early adulthood, then they can say to their children what life is all about. So it may be a wonderful experience, a teaching type of thing to the children, which the child may take or may not take. So coming here, this is what the writer says, and coming to the next paragraph, the same principle applies to friends' advice. So here the family members, they advise. Now coming here to the friends' advice. A level-headed friend means what? A fellow who is normal, not eccentric, a friend who is not highly intellectual or something. A level-headed friend means an ordinary friend, can be a tremendous source of useful counsel. Counsel means what? He may advise you at times of difficulties. He may advise you what to do. Counseling. So, a level-headed friend means a fellow who is normal,
in his famous essay, The Crack Up. The essay's name is Crack Up. The American author Scott Fitzgerald, his name is Scott Fitzgerald, acknowledged means accepted is profound debt. So he's indebted to somebody, to a certain friend. Fitzgerald said that when facing a difficult situation, he asked himself what that particular man would do. So this is a wonderful paragraph here. The Crack Up, that's what the essay. And American author, what's his name? Scott Fitzgerald. So whenever he has problems, he goes to his friend for counseling and his friend advises him. So in life, so whenever he faces difficulties, he always thinks that what his friend might say, and according to that he used to behave. So this is what, this in second paragraph the author writes, and he says about the friend. And in the first paragraph he says about the value of family members, how their advices will help you to experience your life. And coming here to the third paragraph, of course, listening to the advice of parents and friends has risks and limitations. Your father says something, your mother says something. It has certain risks in there. Limitations are there. Here, our parents' advice is based on their experiences, years or even decades ago. So your father, he must be 25 years old. Elder than you. 25 years older than you. So he might have experienced his life according to that situation 25 years before, 2 decades ago. So that time situation is different from your present situation. So that advice may no longer be useful because society and its institutions have changed tremendously since then. See, when your dad is there, he used to say, okay, when I was young, I faced these difficulties, these problems. But that age is different from the present age. Present you have internet, communications, and it is a knowledge industry and multinational companies. That atmosphere is completely different from the atmosphere which you live in. So his advice, his experience cannot be applicable to the present situation. So here the problem happens. So in similar fashion, advice from friends, now advice from parents, he says the drawbacks, and then advice from friends. What are the drawbacks? Should never be accepted uncritically. You should never accept your friend's advice. Uncritically means what? Whatever he says, you have to look at his words critically, not uncritically. Be accepted uncritically because it may be based on knowledge and experience very different from one's own. So your friend may advise something, but his background, is brought up, his family, his religion, his culture, his tradition is completely different from yours. So you cannot accept your friend's advice also. So you have to critically watch and find out what it is about, what your friend says. So friends' advice is also a problem. Sometimes advice from friends through well-meant actually may be dangerous unless a friend is a professional financial advisor. Your friend is saying something. What does he say? Okay, man, sell your house and let us start a business. If he says, I have financial problem, he says, okay, let us sell the house, let us sell your jewelry, let us do this and that. So he may say, it may be dangerous unless if your friend is a professional financial advisor. For example, it is probably inadvisable to follow his or her advice on where to invest one's money. If your friend is a professional banker, if your friend is a professional chartered accountant, maybe he is a professional something best in the field, then you can get his advice. But it may sometimes, if he is not a professional person, he may lead you to a wrong path. So here he says about all the friends and family members' advice may not be appropriate for you, may not be suitable for you, may not be good for your life's experience. And coming here to the final conclusion, he says, nonetheless, still, advice from family and friends can be priceless. Certain times,
It may be more valuable. It is it's something more, something like a treasure. What is that? Their advice, friends and family members' advice, because it distills. Distills means what? Brings down the hard-won experience of others into a few words and principles that can save a lot of time, effort, and difficulty. So, your friends' advice, your family members' advice, your friends and preaching and counseling and parents' counseling may be useful for you. It may be priceless because all their experiences are shortened into few words, in few minutes, and it is given to you. So it may be a priceless thing. So one's own personal experience is certainly essential for learning. So finally it comes to the conclusion, the last before line. Your own personal experience is very much important for learning, but others' advice can help to make that experience much less painful and more protective. So finally it comes to conclusion saying that your personal experience is most important, but he also says, but others' advice, that is the family members' advice, your friends' advice, can help to make that experience much less painful. That is your own experience. It can bring down that pains and sufferings, and it may be more protective. So he says, friends' advice and families' advices, family members' advices are very important in learning life or experiencing in life. So hope you are able to understand. See here, it is better to learn about life. It is better to learn about life through your own experience or through advice from friends and family. So the writer goes in for saying that, of course it is good learning life through your own experience, but the advice from friends and family members helps you to make life easier, to have the experience of life in a much better way. Their advices may bring down the sufferings and pains which you have to undergo. So finally he says in the conclusion stating that family members and friends' advice are very important. Through their advices, through their experience, you can make your life much better. So let us go in for a I.E.L.T.S takers, Toefl takers. Let they come here, and if they get the questions like this, what their response will be. Yes, life's experience is the most important. A man born up to his death, he lives his life, so he can learn life by his own experience, by the advice of friends, family members. This is the topic. So here we have a person who wants to go to US. So if he gets a topic like this, what would his answer be? I request him to introduce himself and say what does he feel about this topic and what will be his answer. Thank you. Good evening. I am R. Manoharan, very recently retired executive from a leading private sector bank. My qualification is M.Com MBA. I have planned to visit US next month. In fact, today's subject given to us is leading a life with our own experience or leading a life with the guidance and support from friends and relatives, our family members. At the outset, it has become essential to mention about the latest trend in living style. After 1990s, because of industrialization, mass industrialization, urbanization took place, and now it is taking place. The life has become very complicated, and so many people are finding it difficult to lead a life
even with support of others. So today's subject is whether to lead a life with our own experience or leading a life with the support and guidance from our elders, friends and relatives, family members. Guidance and advices from relatives and friends is very much useful to us, because in our own interest they are advising us, in our own interest they are helping us by giving a valuable advice. They have gained much experience in their life. They know what is wrong and what is correct. Whatever they give, it will be for our betterment in our life. So actually, by getting advice from our elders, that is our family members and friends, adequate knowledge in the field will certainly be useful for us, because it is very less expensive. It is most beneficial to us. It saves a lot of time. By getting experience, it consumes a lot of time in our life, but at the same time, getting advice and support from our elders and friends will, within a short time, we can get support from them. That's why I suggest getting guidance from our elders, that is our family members and friends. See, leading a life by our own experience is expensive, and it will consume a lot of time, and is also a very risky one. See, suppose if a person is choosing a join and a branch is going to join, he has to decide. So without getting support or without getting advice from the elderly people, family members or friends, he can't take decisions immediately. It will take a long time for him to choose a course, but if he lands in a wrong place, then his life will become miserable. That's why my suggestion is to lead a life with the support of our elderly people, family members and knowledgeable friends. With this I conclude my speech. Here we have a I.E.L.T.S taker. He has to introduce his name in part 1, section 1, task 1. He has to tell about his name, his qualification, which country he is going to, and what exam he is going to take. And coming here to the task 2 regarding this topic, life. You have to learn life through your own experience or through your friends and family members. Let us start. Directly to this topic, learn about life through your own experience, or to get some inputs from your family members. I would always go with the inputs from the family members, because it's very difficult to learn everything based on our experience. We might experience some of the situations, but not all the situations in our life. So for some of the for even a guy who is at the age of 50-55, some situations may be fresh, so that he might not be, he would have not faced in his entire lifetime. So in that case, he has to get the advice from the family members or the people who have experienced such situations. So it's not advisable that we ourselves decide our life
just based on our experience and just based on our intuitive feelings. So for deciding from the childhood stage, for deciding the schooling or the colleges or the marriage, whatever it is, the life, we have to get the inputs from the family members, friends, and it will add a lot of values to the decision what we make, because we might not be aware of the disadvantage, we might not be aware of the other side of the decision what we are actually taking. So it's wiser that we have to get the advices from the family members, from the experienced people, or from the seniors, whomever is in that particular field or situations. So for example, if for example, for choosing a school in a for a child in a family, so when it comes to the parent, or when it comes to the child who is actually opting for a school, the child might be looking into the external atmosphere of the school, but not what is taught in that school, how they are brought up in that school. So if the child is dependent on his parents or teachers, whomever it is, the elders, they might be in a situation to guide them in such a way that which is the best option for that child, so that he would get all the advantages in terms of sports, in terms of education, in terms of health, everything. So experience actually gets different angles of advantages as well as different angles of disadvantages, so that we might put it in a balance, and we might choose the best option where we have to go. Also, while choosing a job, it is choosing a job in a new organization, we might not be aware that how the organization deals with the employees, how the employees are treated in that organization. So it is wiser that a guy who is joining an organization to take the advice of the employees who are already employed in that organization, to check how the organization treats employees, how the growth margin actually lies over the period of time in the organization, so that he can come to a conclusion that if the candidate is having some 3 or 4 offers, he can choose his best company, he can choose his career by consulting with the people. So I always go with consulting others, getting the input from others, so that we might end up in the best decision. Thank you. நண்பர்களே, I.E.L.T.S and Toefl வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். I.E.L.T.S இன்டர்நேஷனல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம், சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை Toefl, டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ், அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம். ஸோ ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் வகுப்புகள், எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான வகுப்புகள், லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள், வீடியோ நம்பர் 155க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். ஸோ இந்த பரீட்சைகள் மூலமாக, இதில் கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்கள் மூலமாக உலகத்தில் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு சென்று வேலை பெறுதல் அல்லது படிப்பதற்கு, விசா பெறுவதற்கு நீங்கள் அதை உபயோகப்படுத்தலாம். இப்படிப்பட்ட ஒரு தலைப்பு உங்களுக்கு கிடைத்தால், I.E.L.T.S பேச்சு பரீட்சையின் பொழுது அல்லது எழுத்து பயிற்சியின் பொழுது, பேச்சு பயிற்சியின் பொழுது இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். உங்களுடைய எழுத்து பரீட்சையின் பொழுது இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். ஸோ தலைப்பை பாருங்கள். இட் இஸ் பெட்டர் டு லேர்ன் அபவுட் லைஃப் த்ரூ யுவர் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். வாழ்க்கை என்பதை உன் சொந்த அனுபவங்களில் தான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். வாழ்க்கை உன் சொந்த அனுபவங்களின் மூலமாகத்தான் நீ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆர் த்ரூ அட்வைஸ் ஃப்ரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி, அல்லது
உன்னுடைய வாழ்க்கையை உன்னுடைய பெற்றோர்கள், உன்னுடைய குடும்பத்தினர், உன்னுடைய நண்பர்கள் அவர்கள் சொல்லிய வண்ணம் நீ வாழ்க்கையை அனுபவிக்க வேண்டுமா, அல்லது வாழ்க்கையை அதை எப்படி இருக்கும் என்று அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டுமா? ஸோ வாழ்க்கை என்பதை உன்னுடைய சொந்த அனுபவங்கள் மூலமாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டுமா, அல்லது வாழ்க்கை என்பதை உன்னுடைய பெற்றோர்கள், உன்னுடைய நண்பர்களின் வழிகாட்டியில் முறையிலே நீ வாழ்க்கையை அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டுமா? கம்பேர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் தீஸ் டூ ஆப்ஷன்ஸ். இந்த ரெண்டு விஷயங்கள், இது ரெண்டுல அதனுடைய அனுகூலங்களை பற்றி நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அண்ட் விச் வுட் யூ ப்ரிஃபர், இதில் எதை தேர்ந்தெடுக்கிறாய்? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள், அண்ட் ரீசன்ஸ், காரணங்கள், டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் பாயிண்ட், யுவர் ஆன்சர், உன்னுடைய விடைக்கான விளக்கங்களை நீ கொடுக்க வேண்டும். ஸோ வாழ்க்கை உன் சொந்த அனுபவத்தின் மூலமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா, வாழ்க்கை உன் நண்பர்கள் அல்லது பெற்றோர்களுடைய குடும்பத்தாரனுடைய அறிவுரைப்படி நீ நடந்து கொள்ள வேண்டுமா? ஸோ இங்கே பாருங்க என்ன எழுதியிருக்கிறோம். ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் certainly have much of value to say about life. நண்பர்களும் பெற்றோர்களும் குடும்பத்தாரும் வாழ்க்கையினுடைய முக்கியமான மதிப்பான விஷயங்களை பற்றி கூறுவார்கள். One's parents have been through the crisis of childhood. ஒருவனுடைய பெற்றோர் தன்னுடைய குழந்தை பருவத்திலே மிகப்பெரிய கஷ்டங்களை அனுபவித்திருக்கலாம். அடலசன்ஸ், அவர்களுடைய இளமை பருவத்திலே அப்பொழுதும் கஷ்டத்தை அனுபவித்திருக்கலாம். அண்ட் இயர்லி அடல்ட்ஹுட், முதியவரானவுடன். அண்ட் கேன் ப்ரொவைட் சில்ட்ரன் வித் மச் நீடட் கைடன்ஸ். பெற்றோர்கள் தங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு இப்படியாக நீ நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு நல்ல வழிகாட்டியாக இருக்கலாம். தான் பெற்ற கஷ்டம் குழந்தைகள் பெறக்கூடாது என்பதற்காக அவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் பல நல்ல வழிகாட்டிகளாக இருக்கும். We may not always follow the advice parents offer. பெற்றோர்கள் சொல்ல அறிவுரைகளை 100% நாம் பின்பற்றுவதில்லை. பட் இஸ் யூசுவலி worth considering. ஆனால் அதை பற்றி ஆலோசிக்கலாம். அவர்கள் சொன்ன அறிவுரைகளை ஆலோசித்து மனதிலே வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸோ அடுத்தது பாருங்க, the same principle applies to friends. பெற்றோர்கள் குடும்பத்தாரை போன்று நண்பர்களும் அதே போன்றுதான். A level-headed friend can be a tremendous source of useful counsel. Level-headed என்றால் என்ன? ரொம்ப கோபமடையாத, ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஒரு மாதிரியான நண்பன் இல்லாமல் நல்ல மனநிலையில் உள்ள ஒரு நண்பன். அவன் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள், அறிவுரைகள், கவுன்சில் மிக உபயோகமாக இருக்கும். இன்னும் ஃபேமஸ் எஸ்ஸே, தன்னுடைய புகழ் வாய்ந்த கட்டுரையிலே, த கிராக் அப் என்ற கட்டுரையிலே அமெரிக்கன் ஆத்தர், அமெரிக்கனுடைய அந்த கட்டுரையாளர் ஸ்காட் ஃபிசர்லேண்ட் என்ன எழுதியிருக்கிறார் என்றால், அக்னாலஜ் என்றால் என்ன, ஒற்றுக்கொண்டார். இஸ் ப்ரொஃபவுண்ட் டெட், அவர் ஆழ்ந்து கடன்பட்டிருக்கிறார். டெட்னா கடன்பட்டு இருத்தல். டு எ செர்டன் ஃப்ரெண்ட், தன்னுடைய ஒரு உண்மையான நண்பனிடம் தன்னுடைய வாழ்க்கை இப்படியான காரணத்தினால் நன்றாக இருப்பது தன்னுடைய நண்பனுடைய அறிவுரை காரணத்தினாலே என்று அவர் சொல்கிறார். ஃபிசர்லேண்ட் said that when facing a difficult situation, தான் ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலைகளை சந்தித்த பொழுது, he asked himself, அவன் தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டார், what that particular man would do. என் நண்பனாக இருந்தால் இந்த நேரத்தில் நான் பட்ட கஷ்டத்தில் அவன் கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் பொழுது அவன் என்ன செய்வானோ அதற்கு தகுந்தபடி இவர் செய்ய ஆரம்பித்தார். ஸோ நண்பனுடைய அறிவுரை சொல்படி சொற்களை வேத வாக்காக எடுத்து இந்த கட்டுரையாளர் தன் வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய பலனை அடைந்தார் என்று 2வது பத்தியிலே அந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். முதல் பத்தியிலேயே குடும்பத்தார், 2வது பத்தியிலே நண்பர்கள், 2 பேரும் எவ்வளவு நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே அனுபவங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு உதவுகிறார்கள் என்று சொல்கிறார். 3வது பத்தியிலே அஃப்கோர்ஸ், உண்மையில் listening to the advice of parents and friends has risks. பெற்றோர்களுடைய அறிவுரையும் நண்பர்களுடைய வழிகாட்டுதலும் ஆபத்தில் கொண்டு போய்விடும், ரிஸ்க்ஸ் இருக்கிறது. அண்ட் லிமிட்டேஷன், குறைபாடுகளும் இருக்கிறது. அவர் பேரண்ட்ஸ் அட்வைஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் their experiences. நமக்கும் நம்முடைய பெற்றோர்களுக்கும் 25 ஆண்டு கால வித்தியாசம் இருக்கிறது. அவர்களுடைய கால நேரம், அவர்களுடைய அந்த காலத்து அனுபவத்தை வைத்து சொல்கிறார்கள். years or even decades ago, பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயங்களை அவர் சூழ்நிலைக்கு தகுந்தபடி சொல்கிறார். that advice may no longer be useful. அந்த அறிவுரைகள் இந்த காலத்திலே இந்த குழந்தைக்கு அல்லது இந்த பையனுக்கு அல்லது மகனுக்கு உதவாது. because society and its institutions have changed tremendously since then.
இன்ஸ்டிடியூஷன் என்றால் என்ன? அது ஒரு திருமணம் இன்ஸ்டிடியூஷன், மேரேஜ் இன்ஸ்டிடியூஷனாக இருக்கட்டும், அது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனாக இருக்கட்டும், பல துறைகள் எல்லாம் மாறிவிட்டது. அவர்கள் காலம் வேறு, இந்த காலம் வேறு. அந்த காலத்து அறிவுரைகள் இந்த காலத்துக்கு ஏற்றுக்கொள்ளாது. இன் சிமிலர் ஃபேஷன், அதே நடைமுறையிலே அட்வைஸ் ஃப்ரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷுட் நெவர் பி அக்செப்டட் அன்கிரிட்டிக்கலி. நண்பர்களிடமிருந்து கிடைக்கக்கூடிய அறிவுரைகளை குற்றக்கண்ணோடு பார். எடுத்தவுடன் அவர்கள் சொல்லுவதையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளாதே. பிகாஸ் இட் மே பி பேஸ்ட் ஆன் நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஒன்ஸ் ஓன். நண்பனுடைய அறிவுரைகள், அவனுடைய சொற்கள், அவனுடைய வாழ்க்கை முறை, அவனுடைய அனுபவப்பட்ட முறையில், அவனுடைய ஜாதி மதம், அதை சார்ந்திருக்கக்கூடியதாக இருக்கும். அது உனக்கு ஒத்து வராது. சம்டைம்ஸ் அட்வைஸ் ஃப்ரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் த்ரூ வெல் மென்ட் ஆக்சுவலி மே பி டேஞ்சரஸ். சில நேரங்களில் அறிவுரைகள், நண்பர்கள் சொல்லக்கூடிய அறிவுரைகள் மிக ஆபத்தான காரியத்திலே முடிந்துவிடும். அன்லெஸ் எ ஃப்ரெண்ட் இஸ் எ ப்ரொஃபஷனல். ஒரு நண்பன், ஃபைனான்ஷியல் என்றால் என்ன? பொருளாதார ரீதியாக. ப்ரொஃபஷனல் என்றால் என்ன? தொழில் தெரிந்த, தொழில்நுட்பம் அறிந்த ஒரு அறிவுரையாளனாக இருக்கும் பொழுது அவன் சொல்படி கேட்பது மிகச் சிறந்தது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இட் இஸ் ப்ராபபிளி இன்அட்வைசபிள் டு ஃபாலோ his or her advice on where to invest one's money. ஸோ ஒரு நண்பன் ஏதோ ஒரு துறையிலே மிகச்சிறந்து விளங்குகிறான், உலகம் அவனை அங்கீகரிக்கிறது, அவனிடமிருந்து பெறக்கூடிய அறிவுரைகள் சிறந்ததாக இருக்கும். இல்லாவிட்டால் அது உன்னை ஆபத்தில் கொண்டு போய் விட்டுவிடும். ஸோ இறுதி கட்டுரையா, இறுதி பத்தியிலே நன்ப்ளஸ் இருந்தாலும் அட்வைஸ் ஃப்ரம் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேன் பி ப்ரைஸ்லெஸ். நண்பர்களிடமிருந்தும் பெற்றோர்களிடமிருந்தும் வாழ்க்கையை பற்றி கேட்கக்கூடிய, கிடைக்கக்கூடிய தகவல்கள் விலை மதிக்க முடியாததாக இருக்கும். பிகாஸ் இட் டிஸ்டில்ஸ் என்றால் என்ன? வடிகட்டுகிறது. த ஹார்ட் ஒன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் அதர்ஸ். மற்றவர்கள் பெற்ற அனுபவத்தை வடிகட்டி அதை சில வார்த்தைகள் மூலமாக, few words and principles, சில கொள்கைகள் மூலமாக, that can save a lot of time, effort and difficulty. அது உனக்கு அனுபவப்பட்டு தான் கஷ்டத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆபத்து வரும் முன் இந்த அறிவுரைகள் கேட்டு ஆபத்திலிருந்து தப்பி விடலாம். ஸோ ஒரு சில வார்த்தைகள் மூலமாக, கொஞ்ச நேரங்கள் மூலமாக அவர்கள் பெற்ற அனுபவங்களை உனக்கு சொல்லும் பொழுது நீ சில விஷயங்களிலிருந்து தப்பிவிடலாம். ஸோ one's own personal experience is certainly essential for learning. இது மட்டும், நண்பர்களும் பெற்றோர்களுடைய அறிவுரை மட்டுமே ஒரு மனிதனை அனுபவபூர்வமாக ஆக்காது. ஒருத்தன் அவனுடைய சொந்த அனுபவங்களை அவன் பெற்றே ஆக வேண்டும். பட் அதர்ஸ் அட்வைஸ் கேன் ஹெல்ப் டு மேக் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆனால் மற்றவர்கள் கூறக்கூடிய அறிவுரைகள், வாழ்க்கையை பற்றி, அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அனுபவங்கள் மச் லெஸ் பெயின்ஃபுல், கொஞ்சம் வேதனைகளை குறைக்கும். அண்ட் மோர் ப்ரொடெக்டிவ், கொஞ்சம் ஆக்கப்பூர்வமாக இருக்கும். ஸோ அனுபவப்பட்டவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தின் மூலமாக, அதன் மூலமாக, அந்த விஷயங்கள் மூலமாக நீ அனுபவப்படுகிற பொழுது வலி, வேதனைகள், கஷ்டங்கள் குறைவாக இருக்கும், ஆக்கப்பூர்வமாகவும் இருக்கும் என்று இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். ஸோ உங்களுக்கு தகுந்தபடி இந்த கட்டுரையை மாற்றியும் சொல்லலாம். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் பார்ப்போம்.